Muna da dala 100, an ce mu sai kayan dala 1333. Yau dai bari mu yi hacking Temu. Kai tsaye za mu je kan kayan, za mu buɗe kan kayan mu duba mu karanta domin mu ga cewar kayan da muke so mu yi oda ya cancanci mu yi oda ko ya cancanci mu siye shi. Kai tsaye kamar da kuke gani sunan wannan rigar lightweight leather jacket. So kamar da kuke gani an saka mata farashin wannan rigar farashi dala 1000. Bari mu ɗan yi sama kaɗan. Kamar da kuke gani farashin ta dala 1337. Mu kuma abin da muke da shi a store credit ɗin mu shine dala 100 kacal. Ma'ana kuɗin mu bai yi kwata ko rabi na wannan kuɗin kayan ba. But amma haka za mu siye shi for free ko kuma za mu siye shi ƙasa da wannan price. So kai tsaye za mu je ƙasa za mu karanta. Maybe dai wannan dala 1000 har da wannan yarinya suke so mu siya. So kai tsaye da muka sauko ƙasa kai tsaye za mu zo mu danna kan wannan add to cart domin mu adin kayan ma'ana domin mu siye wannan kayan. Duk da cewa mun san cewa kuɗin bai kai ba to bari mu gwada sayan wannan kayan mu gani. So kai tsaye za mu yi adin to mu ba za mu sayi guda wannan ba ma ba za mu siya guda ɗaya ba ma ina tunanin guda 5 kawai za mu siya. So in muna so mu siya guda 5 za mu danna sai kuma mu danna kan wannan add to cart ɗin. So kafin da danna kan add to cart ɗin bari mu gudanar da wani magic. Yau darasin mu zai ta'allaka ne kan wani abu da ake kira da bob suit. Kun ga yadda bob suit yake. So zan yi bayani akan me bob suit yake nufi insha Allahu a nan gaba. So kai tsaye kafin ne komai zan danna kan intercept. Remember ku haddace wannan kalmar intercept. So intercept kamar zan tsaye da wannan traffic ɗin ne. So ma'ana kafin request ɗina ya je zuwa ga saba ɗin zan tsaye da wannan traffic ɗin ya dawo kan bob suit ma'ana ina da damar da zan yi duk abin da nake so na yi da traffic ɗin. So zan yi bayani akan me ake nufi da traffic, zan kuma yi bayani akan dalilin da yasa ne turn wannan intercept ɗin on. So zan koma kan online store ɗina kamar da kuke gani na saka kayan cewar zan siya guda 5. Remember kar ku manta dala 100 nake da shi amma kuma farashin kayan koda guda ɗaya zan siya bai kai kuɗina bai kai wannan abu na ba. But however na ce ina so in siya guda 5. So bari mu gani za mu iya siyan wannan guda 5 ɗin. Kai tsaye zan danna kan add to cart. In na danna kan add to cart remember kun ga abin ɗina bai tafi ma'ana page ɗina ya tsaya a yadda yake. So dama ban yi expecting cewa page ɗin da request ɗina zai je ko ina ba sakamakon na tsaye da request ɗin anan. Kun ga yadda request ɗin yake a nan wajen. Nan ping request ne so zan yi forwarding. I will forward the ping request. In kuka duba nan wajen za ku ga nan ping request ne kun ga response ɗin nasa. So kai tsaye idan na zo kan nan wajen ga wani abu da ake kira da post request. Kar ku manta ku haddace wani abu da ake kira post request. So kun ga kai post request ina kun ga response ɗin da na samu. So kai tsaye zan je can ƙasa kun ga product ID ɗin kun ga shine is equals to 1 wanda idan mun koma website ɗin za mu ga a link ɗin kun ga an rubuta product ID is equals to 1. Also idan muka koma kan bob suit ina za ku ga cewar product ID is equals to 1. Za ku ga quantity is equals to 5. Dama kuma normally abubuwan da muka yi adin a wannan kayan kun ga is equals to 5 which is quantity ma'ana adadin kayan da zan siya. So kai tsaye sai in dawo kan bob suit ɗina sai in kun ga price ɗin kayan in total tun da dama guda 5 muka yi adin. Kun ga price ɗin kayan in total shine dala 13,000 dala 133,70 shine kuɗin kayan da za mu sa. So ba za mu biya wannan kayan kamar haka ba. Mu za mu saka price ɗin da za mu saka. So za mu biya dala let me say za mu biya ƙasa da dala 1 ma. Bari mu biya ƙasa da dala 1 ma ma'ana 0.05 cent muke so mu biya. Sun ce za mu biya dala 13,000 sorry shine total ɗin kuɗin kayan tunda dala 1000 kowane kaya yana stand for ina ta dala 1337. So mu kuma mun ce muna so mu siya guda 5. So a wannan guda 5 ɗin muna so mu za mu biya dala cent ma'ana half cent bai ma kai cent ba muna so mu biya 0.05 cent ne a wannan kayan. So kai tsaye kafin mu je ko ina a nan wajen kafin zan tura request ɗina so zan yi forwarding ma'ana bari in zaɓi forward all wanda suke amfani da sabon version na bob suit za su san cewa akwai wannan feature ɗin za ka iya forwarding single request za kuma ka iya forwarding all request. So kai tsaye zan danna kan forward all the request zan danna kan forward gabaki ɗaya zan ci gaba da forward request. To da ƙarshe ma dai zan yi turning off na intercept sannan zan koma kan online store ɗina. In na koma kan online store ɗina kun ga page ɗin yana loading kamar haka. So idan page ɗin yana loading bari mu tsaya mu gani shin kayan da muka ɗora yayi adin. So kai tsaye zan dawo zan danna kan add to cart. So zan duba cart ɗina in ga cewa kayan da muka saka yayi loading. Kun ga kayan da muka saka
ya ɗoru, ma'ana za mu siya quantity kayan, kun ga za mu siya kaya guda 5 akan 0.05, instead kun ga total kayan mu ya zo ya koma me 0.025 cents. So kun ga kenan akan kayan mu ya kasance akan mu siya wannan kayan dala 13,000, kun ga mun rage price ɗin ta hanyar amfani da hacking ko ta hanyar amfani da tsaida traffic ɗin mai editing daga farashin da wannan online store ɗin suke so mu siya zuwa ga price ɗin da muke so mu siya. So kai tsaye zan danna kan place order, bari mu gani ko za mu iya siyan kaya. Remember credit a store credit ɗin mu is equals to $100, so bari mu gani zai ragu ko ba zai ragu ba. Sannan kuma in ya ragu kayan mu za a ce mana our order is successful ko kuma ba za a ce mana successful ba. Alright, congratulations, we have solved this particular lab. Wannan lab ɗin shine muke kira one of the Podswing top 10 vulnerabilities. Wannan shine particular vulnerability inda muke kiransa da business logic vulnerability, ko kuma mu kira shi da IDOR, ma'ana indirect object reference menene yana faruwa ne tare da ta hanyar lack of input sensitization, wanda zan yi magana a nan gaba. Kun ga kenan kayan da ya kamata mu siye shi akan kusan dala 3,000 mun siye shi akan ƙasa da dala 3,000 mun siye shi akan 0.25 cent. To wannan shine mu hada darasi na gaba. Wanda suka dauki nauyin wannan shirin su ne Defense Hub, wanda kamfani ne na cyber security. A yanzu suna yin course ko in ce physical course a garin Kano, wanda zan saka muku address ɗinsu da sunan kamfaninsu ga wanda suke so su enrolling into ethical hacking courses physically a garin Kano. Insha Allah za su iya ziyartar su. Mu hada darasi na gaba.